Oi pessoal, eu sou a Milena e esse é o SS Mil Rosa Artverse. E no programa de hoje vou desenhar a Asuka Langley, a Eva 2 no celular, usando o aplicativo Sketchbook. E tudo isso com um dedo só. Vamos ver até onde eu consigo explorar com o aplicativo. O aplicativo tem boas ferramentas de edição, mas a seleção ainda deixa um pouco a desejar.
e sem um estabilizador, fica mais difícil controlar as linhas. Mesmo assim, vamos seguir em frente, porque a personagem já está começando a tomar forma. Você está gostando do vídeo? Confirme com seu like. Ele me ajuda a saber quais conteúdos devo trazer para o canal. We both know it right away. I came here to party, don't want it to end. Getting real ecstatic, we both know it right away. When I see you dancing, I know you're a 10. It's some kind of magic, we both know it right away. I came here to party, don't want it to end. Getting real ecstatic. I feel this vibe goes from my heart right to my fingertips. My fingertips, oh I need you to tell me now how much you're into me. Oh right away. I feel this vibe goes from my heart right to my
Come in. I could seat you by the fire. Listen, listen. There's something I must confide. I know I said that it'd be fine. I know I made it look like it'd be alright. But I think I learned my lesson, and I'm not gonna let you out of my sight. You can call me killer, 'cause I'll bring you to the light. And it might taste bitter when you're answering to God. You can call me killer as you look into my eyes. Nothing but a sinner. You won't get away this time. 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 E esse foi o resultado final da Asuka. Gostaram? Deixa nos comentários qual outro personagem gostaria de ver desenhado no celular. E na descrição do vídeo você pode conferir a minha loja de prints. Tem fanarts de Sailor Moon e Saint Seiya para presentear ou decorar a sua casa. Esse vídeo aqui você pode gostar também. Até a próxima! Tchau!